Hi guys, welcome back to my channel. So today we're gonna be eating some papaya salad. We got the oyster, we got the noodles. Today my guest is Dell. Let's just introduce something. We're from obviously Thailand. I'm from Isan and she's from north of Thailand. สวัสดีเจ้าข้าเจ้าเป็นสาวเจียงใหม่นะเจ้า Okay, hold on. I don't even know how to say สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับกับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Why are you going to ทำไมเนิน เข้าสู่ห้อง YouTube A few moments later ทำลายแตกอะแบบหิวมากโอเคแล้วกินเลยแล้วกันนะคะโอเค let's go oh actually mademoiselle Salute I mean I've been sipping this early I'm gonna start with oyster put that in and then you have the seafood sauce and then you have crispy onion had this oyster I don't usually eat oyster but do you when you cook not much either so this is หอยแครง หอยแครงนะคะ What do you call it in English in English is cockles Damn so wow the meat on that อร่อย This is a กับ famous หมูกับหมู Oh yeah เอามาดิPut cracker or scratching I think they're called cracker yeah pop it in there Bruh. It's spicy, but it's good spice. Yo. wow it's hot Woo! I just feel something that I never feel for so long. what Orgasm. what Orgasm. Bruh. it's been a hot minute Fish is so fresh as well. nice and tense and thick thick This is so good. หอยแครงไม่ค่อยเหมือนหอยแครงของคนไทยนะ ใช่ มันไม่แดง แต่ก็ได้อยู่ อันนี้มันเป็นแบบของอังกฤษอะค่ะ เขาเรียกว่าหอยคลางหรือเปล่าคนไทยเรียกหอยคลาง ไม่ทราบเหมือนกัน เผ็ดเนาะ เผ็ดมากเดี๋ยวที่แตกแน่เลยเอาให้ดูจังๆนี่ส้มตำนะคะ The thing is the shell is so fresh as well. because we went to the market just down the road from my house we got everything But this is what I like. You know when it's so spicy and you keep eating it and you're dying inside and you keep eating it. Cheese. สดมากอร่อย อร่อยมาก อร่อยจังหู้ How do you say อร่อย in แซ่บ Isan? อีหลี แซ่บอีหลีลำแต่ That's in North คนเหนือเขาดื่มอะไร เหล้าขาว คนอีสานก็ดื่มเหล้าขาว She's got a date later on and she's gonna be like hey honey they'll be like you can I'll get you an Uber เดี๋ยวต้องคนเพราะว่าปลาร้ามันอยู่ข้างล่าง I mean you did use all the chilies I did. Actually, I did. I can't think straight. We've been trying to do this question for so long, but it's so spicy. So long. This guy is on fire. And tomorrow it will be
This ass is on fire. You have chili oil and then you have another chili sauce. Like, who raised you? My mama didn't raise no quitter. No quitter, no bitches. Only boss bitches. All the spice hitting. So good. I never had anyone feed me apart from myself feed people. And you feed me. It's just a Thai thing. It's the Thai thing. I don't really eat my mom food, you know. Why? She's not good at cooking? Fish? I got something. สมองไหม Huh? จะได้ฉลาด You smart, you loyal. DJ Khaled. Not when he keep asking for another one. Another one. Sick doesn't make me sound like this. Like a snack. At on least the we side. finished. I mean, like, we did good, you know? Like, we literally completed everything. Yeah, we done well. We're fat shit. Okay, ready? Cheese. Whatever the fuck that was. จำเพลงนั้นได้ไหมคันฮีไม่รู้ no คันคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หาย But what other song is there? Love Kui Tang Amper. Gone. I don't know how to sing it. I'm trying to think of it. That beat doesn't help. That beat doesn't help. The shit is me. I'm just like trying to think. Love Kui Tang Amper. เพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหม กำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียน ฝากไว้นาแก็บไปรักษา Hey. I don't know how to go. ตึ้ง That's how shit we are in Thai. เห็นหน้า This song. ไว้ก่อนนะหัวใจแลกเบอร์โทร Oh. Okay guys, thank you so much for watching this video, and if you haven't already, please subscribe and like the video. Thank you Dell for joining the video. Anyway guys, thank you so much. See you guys soon. Peace out, bean sprouts.